Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Hello and welcome to my channel. In today's lesson we are going to have a look at how to introduce yourself. So what I'm going to do in this lesson is to teach you how to introduce yourself in a natural way without sounding too robotic, so that you sound like a native speaker. Introduce yourself. So you find yourself in a situation when you might be at a job interview and they will ask you, расскажите мне о себе. Расскажите мне о себе. Tell me about yourself. I will break down the introduction in several segments and explain each of the segments separately. But don't worry, at the end of the lesson we are going to put all these bits together so that your description is gonna sound natural and cohesive. But before we start our lesson, I would like to say thank you to channel How I Learn Russian for making collaboration with me on this lesson. Okay, without further ado, let's start with number one question. So number one question that you're gonna be most likely to ask when you meet a Russian speaker is откуда вы? А вы откуда? Where are you from? А вы откуда? Where are you from? You're gonna be very curious about where do you come from? And to answer this question, откуда вы? Or if it's more informal way of asking is откуда ты? You can simply use this structure. Я is, I am from, and then the name of the country. For example, you can say я из России. Я из России. I'm from Russia. А вы откуда? And where are you from? А вы откуда? Where are you from? You can say я из Англии. Я из Англии. I'm from England. Я из Италии. Я из Италии. I'm from Italy. Я из Франции. I'm from France. Я из Франции. Я из Германии. I'm from Germany. Я из Германии. Я из Словении. I'm from Slovenia. And so on. So there are so many countries. I'm not gonna, of course, say example for each of the countries that exist. But you get the picture. So you need to use the structure I am from, я из, and then the name of the country. Okay, so the second question that you're gonna be most likely asked is а чем вы занимаетесь? А кто вы по профессии? А где вы работаете? Чем вы занимаетесь? What do you do for a living? To answer this question, you can say я, I, which means I am, я преподаватель русского языка. Я преподаватель русского языка. А вы кто по профессии? So you need to answer this question with the structure я, very simple, I am, and then the name of the profession. So it's a very simple structure that you need to use. You just need to use the pronoun я, which actually means I am, or translates in English as I am. Remember that in Russian language, the verb to be is not used in the present tense. So you just don't have to use it. It can be only used in the past tense or in the future. But in the present tense, you just simply need to use the pronoun I, я. Okay, the third question that you're most likely to be asked is как выглядит рабочий день? А как выглядит ваш рабочий день? What's your work day looks like? They're going to be very curious to know what do you do at work. Как выглядит ваш рабочий день? What's your work day like? For example, I can say that на работе, at work, на работе, я учу детей иностранным языкам. На работе, at work, я учу, I'm teaching детей, children, иностранным языкам.
foreign languages, иностранным языкам, foreign languages. Я работаю с детьми. Я работаю с детьми. I work with children. Если у меня есть, if I have, если у меня есть свободное время, free time, свободное время, free time. Я подготавливаю уроки. Я подготавливаю уроки. I prepare lessons. Мой рабочий день начинается в 8 часов утра. Мой рабочий день, my work day, начинается, starts, в 8 часов утра. At 8 o'clock. The fourth question most likely that you're going to be asked is, why on earth have you decided to learn a Russian language? Why would you do that to yourself? Почему вы изучаете русский язык? Почему, why, вы, you, изучаете, are learning русский язык, Russian language. Почему вы изучаете русский язык? А почему вы изучаете русский язык? Why do you learn Russian language? Let me know in the comment box below. I really want to know what's the reason why people actually decide to learn the language, and also let me know if you find it difficult to learn and what in particular do you find difficult about Russian language. And our last question that we're going to cover today, our fifth question that we're going to cover is, of course, about the free time. Что вы любите делать в свободное время? Что вы любите делать в свободное время? What do you like to do in your free time? Чем вы любите заниматься в свободное время? Чем вы любите заниматься в свободное время? What do you like to do in your free time? There's just two different ways that you can ask this question in Russian language. So you can either say, что вы любите делать в свободное время, or чем вы любите заниматься в свободное время. Okay, let's get started with a self-introduction. Me and Vijay are going to demonstrate to you how the dialogue, when you are introducing yourself, when you're meeting someone, may look like. So this dialogue is set in a real-life situation, so we're going to use the phrases that you most certainly are going to use when you're going to be introducing yourself to someone, when you're going to be meeting new people. Okay, let's get started with our dialogue. Здравствуйте, добрый день. Извините, пожалуйста, можно познакомиться с вами? Здравствуйте. Да, конечно, можно познакомиться без С проблем. вами? Спасибо. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. А у вас? Как ваши дела? Спасибо, хорошо. Меня зовут Вijay, я изучаю русский язык. Как вас зовут? Спасибо, Лена. Виджай. Я очень рада с вами познакомиться. Меня зовут Лена. Я из России, и я хорошо говорю по-русски, потому что это мой родной язык. А вы, Виджай, Как откуда? вас зовут? Лена, это очень хорошо, что вы от России и хорошо знаете русский язык. Лена, я индиец. Я живу в Индии. Я немного знаю русский язык. Это совсем новый язык для меня. Я умею читать и писать по-русски, и, как вы видите, я немного говорю тоже по-русски, но уже не хорошо говорю по-русски. Да, Лена. Да что вы говорите? Вы очень хорошо говорите по-русски. Вам только немного надо практиковать. Да, Лена. Мне надо много практиковать, чтобы хорошо говорить по-русски. Я инженер по профессии. В настоящее время я работаю менеджером. Я работаю на заводе. Как у вас, Лена? Я преподаю испанский, французский и русский. Расскажите мне, а как проходит ваш рабочий день? Лена. Я уже сказал вам, что я работаю на заводе. Мой рабочий день начинается в 6 часов утром. Я еду на работу в 7 часов на автобусе. Каждый день я работаю 9 часов на заводе. И я возвращаюсь домой вечером в 7 часов. Дома я отдыхаю. Лена, скажите о вас, как проходит ваш рабочий день? Это интересно, как проходит ваш рабочий день, совсем по-другому, как у меня. А расскажите, Виджай, почему вы изучаете русский рабочий язык? день. Это мое хобби,
изучать иностранные языки. И русский язык мне нужен на работе. Я хочу читать русскую литературу на русском языке и хочу хорошо говорить по-русски. Вот почему я изучаю русский язык. Скажите, Лена, вы любите изучать иностранные языки? У меня... Да, конечно, я обожаю просто изучать иностранные языки. Я владею английским, испанским и славянским языками. И на данный момент я также учу французский язык. Мне просто очень нравится учить иностранные языки. Витя, расскажите, а чем вы еще занимаетесь в свободное время? Что вы любите делать, когда у вас есть свободное время? Языки. У меня свободное время только по выходным. В свободное время я отдыхаю. Я люблю проводить время со семьей. И, конечно, я люблю читать русские книги и разговаривать с друзьями. И я люблю смотреть русские фильмы тоже в свободное время. Скажите, Лена, чем вы занимаетесь в свободное время? Спасибо, Виджай. У меня тоже очень мало, к сожалению, свободного времени. Но когда у меня есть свободное время, я люблю играть со своим малышом, а также я люблю смотреть серии, фильмы и, конечно же, учить иностранные языки. Огромное спасибо, Лена, за ваше время. Огромное спасибо всем. До свидания, Лена. Пока-пока. До следующего раза. Спасибо. Спасибо огромное вам, Виджай, за сотрудничество. И до следующего раза. Пока-пока. До свидания. I hope you like this lesson and you find it interesting and informative. Let me know in the comment box below what question you have already been asked by a Russian native speaker or a Russian speaker from the 5 questions that I have mentioned in the lesson. And also don't forget to hit the like button and subscribe to my channel and hit that notification button so that you don't miss your next Russian lesson. До следующего воскресенья. Пока-пока. Okay, see you next Sunday. Bye-bye. Пока-пока.